குட் மார்னிங் ஆல். ஒரு சின்ன மினிமமான ஒரு செட்டப்பை எப்படி லைட் பண்ணுறது டே சோர்ஸ்னு பண்ணியிருக்கோம். இதே இப்போ நைட் சோர்ஸ் பண்ணுறோம்னா we can use lot of lights to create. ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு டேபிள் லேம்ப் இருக்காங்க, பின்னாடி ஒரு லேம்ப் இருக்குது, அந்த லேம்ப் சோர்ஸில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுன்னா நம்ம அது பண்ண முடியும். அந்த லைட்டுக்கு பதில் நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு ரெகுலர் குண்டு பல்ப் யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைனா வில் யூஸ் ஃபோட்டோ ஃப்ளேர் லைட்ஸ். பட் நவ் வி ஹாவ் Godox. From Godox we have a light called C7R with battery, rechargeable battery. You can change any color and you can change RGB values and daylight, tungstens, anything you can do it. அதுமாதிரி ரீசார்ஜ் இல்லை, நீங்கள் பவர்லேயே இப்போ ஆன் பண்ணி வைக்கலாம். நீங்கள் பவர் இல்லாத போது நீங்கள் இதுக்கு போய்க்கலாம். 1 hour 1.5 hours அகேன் அது ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிஸ். ஓகே, ஆஃப் பண்ணு. இது ஆஃப் பண்ணிருக்கேண்ணா, பண்ணிட்டியா? ஆஃபில் தாங்க விட்டு இது இந்த ஸ்டீக். இப்போ என்ன நடந்தது, லைட்ஸ் எல்லாம் டே லைட்டாக இருக்குது, ஆனால் கேமராவில் 3200 கெல்வின் வச்சதுனால லைட்ஸு ப்ளூவாக மாறுது இல்லையா? அந்த கன்வர்ஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே, இப்போ லைட்டை நான் டங்ஸ்டனுக்கு மாற்றிக்க விரும்புகிறேன். ஆனால் இந்த இது 3200 வை பார்ப்போம். 3200 டாப் லைட். ஓகே, டிம் பண்ணு. யா, கம்மி பண்ணு, கம்மி பண்ணு. அது ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கா? Is it? Did you connected with that in Bluetooth? You make it warm. ஒரு செட்டில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் லேம்ப் இருக்குது, அந்த சோர்ஸில் நான் சப்ஜெக்டை லைட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ அதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் லேம்ப் வச்சாச்சு. அந்த ப்ராக்டிக்கல் லேம்ப் கூட we can change the colors now. We have an option to control through phone, yeah, or remote. So we can change the colors. Sir, please change the colors. Usually we won't have this kind of options. We need to replace the bulb itself, right? Now we have an option to change any color. It depend upon your story or depend upon your genre, depend upon your mood, right? Yeah. Sir, keep it warm, sir. 3-2. Yeah. So now I need to add more light to the subject, which comes from that lamp. So I added one more light. And light pair என்ன? Z300R. SZ. Okay, SZ 300R. 300 means 300 watts. So I created like the source comes from that. It looks like that, right? Is it enough? We don't have enough face detail, so we need to give little more fill. For that we have two options. One is from bottom or from top. We have already a top light, no? We try with that. Akana அந்த top light on பண்ணுங்கண்ணா. யா, கம்மி பண்ணுங்க, கம்மி பண்ணுங்க, கம்மி பண்ணுங்க, கம்மி பண்ணுங்க, கம்மி பண்ணுங்க. இன்னும் 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 கொஞ்சம் வைங்க. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. யா, போதும். யா, டாப்லேருந்து வச்சுட்டேன். இப்போ வி கேன்
give fill to the light. Yeah. அதே போல் பேக்ட்ராப் எனக்கு ஒரு செப்பரேஷன்ஸ் வேணும். ஸோ ஆக்சுவலாக விண்டோஸ் வெளியே நைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னா ப்ளூவர் சைடில் போகிறோம். எனி கலர் யூ கேன் கோ, இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். Usually we conventionally we use blue sources as a moon source. So we add light. அந்த லைட் ஆட் பண்ணுங்க, பின்னாடி இந்த லைட். யா போதும் போதும், கம்மி பண்ணுங்க. இப்போ டியூப் லைட் ஆன் பண்ணுங்க. இப்போ இப்படி நான் லைட் பண்ணிட்டேன், பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் enough light, so I am using another small light to fill it from the bottom. யா இப்போ என்ன நடக்குது? ஒரு விண்டோ சோர்ஸ், லைட் சோர்ஸ் இருக்குது. வீட்டுக்குள்ளே ஒரு டேபிள் லேம்ப் இருக்கிற சோர்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம். இதை நீங்கள் கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ உங்களுடைய ஐடியா தான். நீங்கள் இந்த மேலே டாப் ஃபில் இல்லாமல் நீங்கள் போகலாம். இந்த மேலே டாப் ஃபில் ஆஃப் பண்ணுங்கள், மேலே லைட் ஆஃப் பண்ணுங்கள். ரோ லைட் இருக்குல்ல, இப்படி கூட நீங்கள் போகலாம், உங்கள் சௌகரியம் தான். அதுக்கு பதில் கீழே ஒரு ஃபில் வைக்கலாம். இந்த ஃபில் ஆன் பண்ணு. கீழேருந்து ஒரு ஃபில் கொடுக்கலாம். போதுமானது தான் அது. அந்த லைட் ஆஃப் பண்ண பாண்டியன். இப்படியும் லைட் பண்ணலாம். நீங்கள் உள்ளே வெறும் இருட்டாக கூட நீங்கள் விடலாம், அது உங்கள் சௌகரியம் தான். அதுவும் இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணலாங்கிறதுனால ஒரு பெரிய சௌகரியம் இருக்குது. அதேமாதிரி கலர் டெம்பரேச்சர்ஸை மாற்றிடலாங்கிறதுனால இன்னொரு சௌகரியம் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல வந்தது விரும்புகிறது என்னென்னா, with this small set of light we can create any mood, any situation you can light up with less manpower and less power and less setup. So this is the bicolor light that we've launched today, MG 1200 by. This is 1200 watts bicolor. This is the one I was talking about, which has very unique mount where you can use this projection attachment. It's got 2 fans here. So this is the, so you can see this is a 300 watt panel. So it's a very dense panel and it's RGB. So this is 300 watts RGB. This is 600 watts bicolor. So this is the one we've launched. And we have the LD panels. So this is, I think, 150 watts. So it's lesser power, but it's again soft light. So if you want less power at a cheaper price, you can go for an LD panel. These come under the NOLED series, which is the Sirius Cine series. Then these are again LDX panels. So we've got bicolor and RGB in these. This was released just 2 days ago. So this is a flexible panel. So you can give it a shape. So if you want, you can give it a shape. So this is a flexible panel. So these have been launched day before yesterday. Then these are the LDX 50, LDX 100. So these are bicolors, those are RGB. Then we have launched this SZ300R. We previously had 150 watts. So now we have 300 watts RGB. Next are these flexible panels. So this is F200 by, then we have F400 by, and that one on the top is F600 by. So you can see, if you have very less space and you just want to put a mat, you can do that with these F200, 400, 600. So this is the air tube. So you saw the pixel tubes, the 4 feet that we were using as light from the bottom.
So this is an inflatable softbox for the pixel tube. So what usually happens is with a softbox, it collapses. So the distance between the light and the front diffuser varies. But since this one is filled with air, so it's called the air tubes. The pixel tube inside, and in front of that, you put this air tube to give you a very soft light and a very even light. So this is a panel light. I could hear a couple of questions. One was regarding the special effect modes. So depending on the light, there are going to be three categories of special effect modes. One will special effect modes is purely for daylight, like flashes. So if you are saying thunderstorm, you need just white light. There are some modes where you need bicolor light, like let's say campfire. Okay, so a effect like campfire will not be there in a daylight continuous light. So daylight will have a smaller subset. A bigger subset will be in bicolor. But say you want car chase, ambulance, sirens. So those modes you need RGB lights. So when you have RGB lights, they will have those FX modes. So maximum FX modes will be there in RGB lights. So you have to identify what kind of an effect you want. And according to that, you will have to select the light, whether daylight is enough or you need to go for bicolor or you need for RGB. So I was discussing with sir yesterday that we want to do more such things, maybe longer sessions. That is one part. Since we have so many types of light, if I wanted him to show all types of lights, one day is also not enough because you've got panel lights, you've got COBs, you've got tube lights, uh, you've got special effect lights. I could not even show the spotlights, the S30 and S60, S60 by. So that again is a range. So we will do more. Is it possible to use single remote to control all the lights? Okay, so let me answer in this way. Most of the lights you will be able to control through a mobile phone. That will be the lowest common denominator. Some lights will not have access to mobile phone control. Those are the older lights. But most of the lights you can control through mobile phone. Many of the lights, specifically the new ones, you can control with TMX. C7, you can control MG1200, M600, you can control the pixel tubes, everything with mobile phone. So mobile phone will be able to control 90% of all our lights. Yeah, and you can create scenes in that. You can group your lights together. You can control all the parameters of the light. Kind of bunch of lights can connect together and we create like a profile, night profile, day profile, kind of. No, yeah, you can do that. Previous day you can do it and next day we can just switch it on. Say, let's say you put a sticker on your light that this is LED A, LED B, LED C, and you put that same name on the app. So you will know which light is what and you can control that. That is one way. The other is there are some reports, like can you show me RCR9? So some of these RGB lights you can control through RCR9 remote. So if you have those lights which are which support this remote, so with this you can control, I think, MG1200 by SZ300R, TP pixel tubes. So if you have just those lights, just those RGB lights, you can use this remote and control them. One remote you will control all those lights. But this will not control all lights. It will control only those lights which are compatible with this remote. You have to select a channel for all the lights and create groups, correct? Yes. So you need to create groups. So group wise you can control. So if you got, let's say, 5 groups, so you can put 2 lights in one group, you can put a single light in one group, you can put 5 lights together in one group. We've never reached that limit, but I believe it is something like 99. In a bigger production environment, it's something like DMX. We can use 2 mobiles to control. If you use more than 99 you lights, break it down. you can use 2, 3 mobiles, no? Set 1, set 2, set 3, kind of. So you can do that. Yeah. So I actually wanted to thank a lot of people who made this event happen. People from SICA who made sure that this event went successfully. CJ sir for coming, Rajkumar, Radhakrishnan sir for coming, Vijay Armstrong. So I can't thank him enough. So I've been working with him for so many years,
But I always missed out the pure cine lights, which he always was after us. That can you give me high power, high power, high power? So now we at least have those things, and and I feel we can now together give much more back to the industry from his knowledge that he has of this industry and lighting. And I attended a few workshops in the past with him, and always I've loved how he explains how he's working. So I want to thank him. Also wanted to thank everybody of you who have come in, and we are always receptive to any inputs that you have. AD&T is our partners for Tamil Nadu, specifically to feed into cine industry. So we are starting a specific Godox experience center with them on cine, where you will be able to try out all the lights. So we are going to set up that cine center very soon. So that is one of the reasons I am here. So I wanted to visit the place and finalize things. So we will have AD&T Ratna. We already have AD&T Ratna as the partner for cine in this industry for Tamil Nadu. ஐடன் ரத்னான்ற நிறுவனம் வந்து தோஷி கார்டனில் இருக்குது, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில். உங்களுடன் நாங்கள் எங்களுடைய நிறுவனம் எப்பொழுதுமே பணியாற்ற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதோட இந்த சீகாவுக்காக எப்போவுமே கடமைப்பட்டு அதுக்காக ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் எப்போவுமே கொடுக்கறதுக்கு தயங்காமல் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுடைய வருகையை நாங்கள் வந்து பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜென்டில்மேன். இது வந்து என்னென்னா, எங்களோட இனிஷியேட்டிவ் வந்து நம்ம மெம்பர்ஸ்க்கும் இல்லாமல் இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் போய் சேரணும்னு சொல்லி we have invited all the film schools also here, the future generation. அதனால் தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு. இனிமேல் ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்பும் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது we want the students to come in. நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன், இப்போ இது முடித்த உடனே நீங்கள் இங்கே வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பார்க்கலாம் எல்லா லைட்ஸையும். we want to go through everything. அதுக்கு இப்போ ரெடி பண்ணுறோம். we wanted to thank பிரசாத் லேப்ஸ். கண்டினியூஸாக நமக்கும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இவங்க எவ்வளோ சப்போர்ட் தராங்க. இங்கே பிரசாதில் ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தரும், நிர்வாகம் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சீகா சார்பில் நன்றி சொல்லிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம விஜய் ஆம்ஸ்ட்ராங் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களை மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் ராஜ்குமார் சார்லாம் இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலம். இது வந்து மனசார சொல்கிறோம். ஏன்னா இந்த இங்கே இருக்காங்களே இந்த ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் இன்னும் நிறையா வந்து நீங்கள் செய்யணும். ராஜ்குமார் சார் உங்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வேல்ராஜ் சார் யூனிட்டு உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அமைச்சிருக்கிற ஆரி கேமராவோட வாட் இஸ் தி கமர்ஷியல்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் இட்னு. பட் நாங்கள் சீகா ஆஸ் அ ஈஸி மெம்பர், அவர் வந்து சீகாவுக்காக இன்றைக்கி உங்களுக்காக அவரோட கம்ப்ளீட் செட்டப் அமைச்சிருக்காரு. வேல்ராஜ் சார் யூனிட்க்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். பர்சனல் தேங்க்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம், உங்கள் சார்பிலையும் சொல்லிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டு போட்ட மேஸ்திரி நைட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்காக செட் பண்ணி, ஆர்ட் டைரக்டர் பிரேம், எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறோம். நம்ம ஈஸி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹூவர் ஹஸ் ஒர்க் த்ரூ இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்காக லாஸ்ட் ஒரு 15 டேஸாக. வெற்றி ஸ்பெஷலி தேங்க்யூ. நீங்கள் வந்து ஐ நோ நேற்று கடைசியாக அமைச்ச வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் 3 மணி, இதை சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். பட் அது உட்காந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்புறம் கோடெக்ஸ் மிஸ்டர் ஈஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ராதா சார், தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் கம்மிங். உங்கள் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இன்னும் மேலும் மேலும் உங்ககிட்டேருந்து தெரிஞ்சு the future generation also wants to hear it from you. Thanks a lot for the entire support. கடைசியாக வந்து நீங்கள் தேங்க்ஸ் அ லாட் உங்களுக்கு AT&T நீங்கள் சொல்லும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. நாங்கள் சீகாலேருந்து சொன்னோன்னா இன்னொரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க, அவ்வளோதான். சீகா மூலமாக வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், அதுதான்.